Kampala, the heart of Uganda, a city that never sleeps, never stops, and never slows. But among the honks and hustle, one force has come to define its rhythm, the Bodaboda business. Once a modest means of transport, the Bodaboda business has exploded in recent years. Thousands of people, pushed by unemployment and lack of opportunities, have turned to these two wheels for survival. How did you acquire your Bodaboda? Nari nina akushirika When average your daily income here, which like you're not going to use the same income. avile kiwinche kwa elinga ya mfalisa Ati operating hours ziri okola mu sawa nga mmeka kwa sawa satu ezokumacha paka sawa otera kukozesa makubo ki buli wamu tawuni buli wamu. For many, it's more than just a job, it's a lifeline. The Bodaboda industry is now a pillar of Uganda's formal economy, moving goods, people, and money at lightning speed. It has created jobs and eased transportation challenges in many parts of Kampala. But the story isn't all positive. With the boom has come a sharp rise in road accidents, lawlessness, and crimes, some involving the very bodabodas we trust for daily commutes. kati gwe ng'omuntu okikola otya okuuma booda yeero nga eri mu condition nnungi era kubeera nnyo kini kukuba nakwegendereza just kubeera kini nakwegendereza si kupapa nnyo ate nga buli ekifudde ku piki okiwaaki like tokirinda kweyongera okigeza nti like side mirror egize immediately obaye nesatu ogenda negiteekako obutalinda ekigenze wala like nebanga like oluwagi oba lumu lwerukubye ogenda n'oluteekeramu awo n'oluwagi such that awo like ekisavingako oba nga ekintu kifiiridde mmangu ago n'okiteekerawo like n'ogenda ku mechanism n'okikolako. kati n'ekirala wali ofunyeko akabenje konna konna afunako akabenje naye nafunako akabenje naye tekali kamaanyi nnyo kamaanyi nnyo nanitunuusani awo like nga ngezaako okwambuka waggulu awo ow'emmotoka kati yali asaladde eno wansi ku lawundi ate ze nyambuka kati yali aze nampitako kuno bwati nengwa naye saali speed y'amaanyi nnyo kubanga twali tukendeza nga buli omu agwako. kati gwe oli registered mu association yonna y'ababoda? Nze ndi registered mu association like kale ndi mu kampani yokka ndi mu kampani mwenkolera eneya falasi mwendi registered nze nganze mu association y'engwa gwekikola otya okwekuma gwongomu okuva mu buvuyo okuva mu buvuyo era kwegendereza nakubanga nakutegeera mulimu gw'oliko nti guli valero okusooka kutegeera nti guno gwe mulimu gwange nga ovudde ku birala byonna kubanga guno omulimu gwe mulimu gw'osooka okwegendereza nga ogenda oguyingira nti ogenze kukola oba oli siriasi osobola okukola kati ngaffe bali mu app tulina obukuumi bunene any mistake like oba client akubye like ki obako n'engero gy'osobola omunoonereza kubanga ali registered namba ye IP baba birina information ebimufaako so kati obukuumi awo mba mbulina nze ngazi
okuva ku bana ab'estage oba abawa neze nga nze njogerera mu department ya company kubanga mwenva mwendatandikira okutambula mu kibuga. Most riders lack formal training. Many operate without helmets, licenses, or respect for road rules. Meanwhile, efforts to regulate the sector remain patchy and inconsistent. For the public, bodabodas are both a blessing and a risk. Convenient, fast and cheap, yet unpredictable and sometimes dangerous. Obuzibu era bungi. Ekisooka tufuna abavuga obubi abamu bannaffe n'ebidduka ebiryawo. Ate ne tusanga oluusi omusirikale nga gw'olubatto basudde ekiddo kyabwe nakyo kiraba ng'ekizibu. Wadde oba okimanyi nti ojja kwedifendinga oluusi ogenda kwesanga oyise wala. Naye era nakyo n'okiraba ng'ekizibu. N'okka ku ekyo n'ogenda maazi n'osanga obudde bwennyini ne bubeera nga buzibu enkuba etonnye. Oluusi n'ogiyitamu ng'ekkubi nakyo kisibikiryawo n'ebingi bwe bityo bwe bityo. Okikola otya okukuuma booda yo ng'eri mu condition nyingi? Ekyo ng'era okubeera ng'okalikisa ebyuma eby'original ekisingako okubeezaawo booda nnyingi. Ate n'ogivuga ng'oli muntu omu ne beera nga nnamu. The bodaboda industry is here to stay, but how we ride into the future? Fast and reckless, or safe and empowered matters? Is a choice that belongs to all of us. Naburashina, Omkat TV.